Now we will see the functions and different types of functions in set theory. What is a function? We have a definition here. Let x and y be two sets. A relation f from x to y is called a function if for every x element of capital X there is a unique y element of y such that xy element of f. And the value of a function f at x equal to y is denoted by y of y is equal to f of x, and here the y is called the image of x under the relation f. The range of f is denoted by rf and is defined by rf is equal to y such that the rexist x is an element of capital X and y is equal to f of x. And domain of f, that is df, is denoted by df is equal to x such that the rexus y is an element of capital Y and xy is an element of f. Here x is called the domain and y is called codomain. A function can be 1 to 1 or many to 1, but not 1 to many. Here you can see a diagram. You have two sets A and B. From each element from A we have a relation to each element to B. Okay. Also you can see another relation from A to B. So here you can see 1 to many relation. So we can say this is not a function. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ എക്സിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും വൈയിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതും യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൽ എല്ലാ എക്സിലെ എലമെൻസിലും നമ്മൾ ഡൊമെയിൻ എന്നും വൈയെ നമ്മൾ കോഡൊമെയിൻ എന്നും പറയുന്നു. ഇനി എന്താണ് റേഞ്ച്? റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷൻ, ആ ഫങ്ഷൻ എക്സ് ടു വൈയിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷനിലുള്ള വൈയിലെ എലമെൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡൊമെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിലെ റിലേഷനുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു വൈ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ എക്സ് വാല്യൂ, എക്സ് ആണ് എന്ത് ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൊമെയിൻ ആൻഡ് വൈ ഈസ് കോൾഡ് കോഡൊമെയിൻ. ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഫങ്ഷനിൽ 1 to 1 പോസിബിളാണ്, അതുപോലെ മിനി ടു 1 പോസിബിളാണ്. ബട്ട് 1 to many is not possible. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 to 1 പോസിബിളാണ്. സപ്പോസ് we have another relation like this. So here there are two elements in A and only one element in B, and here 1 to many to 1 is possible. So here we can say there is a function. Okay, അപ്പോൾ 1 to 1 many to 1 is possible. There are some examples. First one, f is equal to 1 2 2 3 3 4 and 4 1. Here it is a function from 1 2 3 4 into itself. Okay, then see here we have a function 1 2 3 4 and we are
taking relation to itself. 1, 2, 2, 3, 3, 4 and 4, 1. This is the relation. So here we can say it's a function. Then here we have another function 1, 2, 1, 3, 2, 3. 1, 2, 3 is here. 1, 2, 3 is here. And 1, 2, 1, 3 and 2, 3. Here see, here this is not a function. Why? Why? Because here 1 is repeated. 1 to many is not possible in the case of a function. Okay, അപ്പോൾ 1 to 1ഉം many to 1ഉം പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ 1 to many പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്നും അതേ സെറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു 1 to many റിലേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. Okay, we have another relation x. X is a set having the elements 1, 6, p, a and y is equal to 3, 5, 7, q and b. And the function is given by 1, 3, 6, 7, p, q and a, q. And here this is a function. Okay, 1, 3, 6, 7, p, q and a, q. Here df is equal to the domain and df is equal to 1, 6, p, 4 and range is equal to 3, 7, q because we are taking relation from a to b, x to y, and we have only 3 elements 3, 7, q. So we can consider this 3, 7, q as the range. And f of 1 is equal to 3. F of 6 is equal to 7. F of a is equal to q. And f of p is equal to q. Right? Here 1 to 3, 6 to 7, p to q and a to q. We are having some connections. So we can say f of 1 is equal to 3, f of 6 is equal to 7 and f of a is equal to q and f of p is equal to q. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ്. ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താണ്? വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 ആണ്. 6ന് 7 ആണ്. പിക്ക് ക്യൂ ആണ്. എക്ക് ക്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇവിടെ വൈയിൽ ഇത്രയും എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഏതു മാത്രമാണ് നമ്മളതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? 3, 7 and q. So 3, 7 and q are the range values. Okay, ഇത്രയും y എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 3, 7 and q ആണ്. Okay, next type of functions. There are mainly 3 type of functions. Injective, or we can say 1-to-1 function. Next one surjective or on-to function. And the last one is bijective, or we can say bijection. This is 1-to-1 correspondent. Okay, let's see each one with example. First one is injective or 1-to-1 function. A function f from a to b is injective or 1-to-1 function if for every b element of b there exists at most one a, an element of a, such that f of s is equal to true. Okay, this means a function f is injective if implies f of a1 not equal to a2. If a1 is equal to a2 implies f of a1 is equal to f of a2. Okay, അപ്പോൾ ഇൻജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? 1-to-1 ഫങ്ഷൻ. അതായത് അവിടെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് 1 റിലേഷനെങ്കിലും എ ടു ബിയിലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. It can
ഇവിടെ A1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു A2 എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് A1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് A2, അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ അല്ല. എവിടെ നമ്മളൊരു എക്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈലുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ A1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു A2 ആണ് എങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് A1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് A2 ആയിരിക്കും. For example, suppose we have values here and another values here set, and there is two elements, and here we have a relation and here we have a relation, and this is one-to-one relation. Okay, suppose both these elements have same value, then it means that this is x1 and this is x2. Okay, this x1 is equal to x2, then only we can have the same value on the set B. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ നമ്മുടെ എയിലുള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിയിലുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. ഇനി ബിയിൽ രണ്ട് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് വാല്യൂസും സെയിം ആയിരിക്കും. x1ഉം x2ഉം മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂയിലേക്കാണെങ്കിൽ x1 മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു x2. That is what we call a one-to-one function or injective function. Example, f of x is equal to x plus 5 from a set of real numbers r to r is an injective function. Why? Let's assume x is equal to 3. Then f of x is equal to 8. So here we can have the value 8 only when we can put value 3. Right? If x is equal to 2, then we can have value 7. So this is a set of real numbers. ഓക്കെ, ഇതൊരു റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. ആ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 2ഓ 3ഓ കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിൾ വാല്യൂ മാത്രമേ വൈയിലുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 7, വേറൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ഇല്ല. 5 + 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് 7 തന്നെയായിരിക്കും. -7 അല്ലെങ്കിൽ 9 എന്ന് വരില്ല. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Then we can say this is an injective function. Let's see another example. f of x is equal to x square from the set of real numbers is not an injective function. Why? Because this is of the kind f of 2 is equal to 4 and f of -2 is equal to 4. So if we assume the value x as -2, then also we will get the answer 4. So for both these 2 and -2 we can have value 4, and that is not possible in the case of injective function. And this is against the definition, right? F of x1 is equal to f of x2 as per the rule, and so there must be x1 is equal to x2, but here f of 2 is equal to f of -2. That is not possible. Why? F of t is not equal to f of -2, right? So here we can say this is not an injective function. In other words, there are two values of a that point to b. But if we made it from the set of natural numbers, to then it is injective, because here f of 2 is equal to 4 and there is no f of -2, because f of -2 is not possible, because -2 is not a natural number. And this is purely based on the set. If we are taking set from the real number, or if we are taking the set from the natural number, and it is purely based on the value that we are taking from which set. ഓക്കെ, ഏത് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പർ എന്നാണോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ f of x square
എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ -2ലും അതുപോലെ 2ലും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിലും നമുക്ക് 4ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് ഏതിൽ പോസിബിൾ അല്ല? ഇൻജക്റ്റീവിൽ പോസിബിൾ അല്ല. നേരെ മറിച്ച് അത് നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പറായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നമുക്ക് -2 വരില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? f(2) മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ f(2) is equal to 4 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. Next one is surjective or onto function. A function f from a to b is surjective or onto if the image of f equals its range. For every b is an element of b, there exists some a such that f of a is equal to b. This means that for any y in b, there exists some x in such that y is equal to f of x. അതായത് നമ്മൾ 2 സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും എയിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും അവിടെ എയിൽ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലെല്ലാം ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് സർജക്റ്റീവാണ്. കാരണം അതിൽ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് എയിലൊരു ഇമേജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സപ്പോസ് here this is a set having 3 elements and here having 3 elements, but these 2 are pointing to this one and this one is mapping to this one. Here one element is there, so here we cannot say this is surjective. Why? Because for every element in B there is no element in A. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ എല്ലാ എലമെൻസും എന്തല്ല? റേഞ്ച് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതൊരു സർജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാം. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എലമെൻ്റ് കൂടിയുണ്ട്. ആ എലമെൻ്റ് ഇതുമായിട്ട് ഒരു മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദിസ് ഇസ് സർജക്റ്റീവ് ഓർ ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ. Example, the function f of x is equal to 2x from the set of natural numbers to the set of non-negative even numbers is a surjective function. But f of x is equal to 2x from the set of natural numbers n to n is not surjective because, for example, no member in n can be mapped to 3 by this function. Okay. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബി എന്നതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് എങ്കിൽ അവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വരും അല്ലേ. ആ എല്ലാ എലമെൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു എലമെൻറ്റ് എക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സപ്പോസ് ഹിയർ വി ഹാവ് വാല്യൂസ് and here we have 1 2 3 etc. and f here we put value 1. Then for that we can have 2 here. Okay, 1 2 3. This is x and this is y. And for x, if suppose we put value 1, then the corresponding value will be 2. And for 2, the corresponding value will be 4. So for 3, 1 and all, we cannot have any value in x. So we can say this is not surjective. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബി എന്ന സെറ്റിൽ നോൺ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് സർജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ. Next one is bijective or one-to-one correspondent. A function of f from a to b is bijective or one-to-one correspondent if and only if f is both injective and surjective.
For the bijective mapping, the number of elements of x is equal to the number of elements of y. അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ സർജക്റ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഇൻജക്റ്റീവ്. ഇപ്പോൾ ഇൻജക്റ്റീവും ആയിരിക്കണം സർജക്റ്റീവും ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ അതൊരു ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇൻജക്റ്റീവും സർജക്റ്റീവും ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലും വൈയിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിയിൽ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിയിൽ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബിയിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയിലും വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ we can say this is a bijective function. And example, the function f of x is equal to x square from a set of positive real numbers to positive real numbers is both injective and surjective. And so we can say this is also bijective. But the same function from the set of all real numbers r is not bijective because we could have values f of 2 and f of minus 2. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ഇൻജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സർജക്റ്റീവ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് a set of all real numbers, then we cannot say it is a injective function. So in that case it is not bijective. അതായത് ഇതിൽ രണ്ട് വാല്യൂസിനും മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, 2ഉം -2ഉം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻജക്റ്റീവ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഫങ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ ബൈജക്റ്റീവ് if and only if it must be both in injective as well as in surjective. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻജക്റ്റീവിലും സർജക്റ്റീവിലും ഉള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബൈജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇൻജക്റ്റീവ്, സർജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ബൈജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇൻജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 1-to-1 ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 1-to-1 ഫങ്ഷൻസ്, 1-to-many ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നില്ല, മെനി ടു വൺ ഫങ്ഷൻ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ സർജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനും എയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബി എന്ന സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എന്താണ്, റേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത്, ഒരു സർജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻജക്റ്റീവും സർജക്റ്റീവും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം അത് ബൈജക്റ്റീവ് കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ സെറ്റ് തിയറി. താങ്ക് യു.